ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್, ಸೇಮ್ ಅದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಲೀಚಸ್ ಹೋದೈತಿ, ಲೀಚಸ್ ಬೀಚಸ್ ಒಳಗೆ ಲೀಚಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಲೀಚ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಎನಿ ಒನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ parasite which will not kill, which will take food and go? ತೆಲಕ್ ಬರತೈತಿ ಯಾವ್ದು? ಹೆಂಗ್ ಬಾ ದಿನ ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಲಸೋಯ್ಕ ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So holozoic nutrition, we can tell it as a proper, everything will be placed properly. So first, whatever we eat, ingestion means whatever we are eating, it should go inside, ingestion. Next, digestion should happen, digestion agಬೇಕು. Next, absorption, ಅಂದ್ರೆ food absorb ಆಗಬೇಕು. And then assimilation means it should go outside. Either we can eat liquid or we can eat solid, and chapati gipati solid, rice solid. Liquid means I can drink fruit juice, that juice, milkshake, all of that. So solid or liquid, whatever you eat, all these four things should happen. The four things are ingestion, digestion, absorption, assimilation, which happen in which body? Human body. Human body, all these things happen. Dogs, if I take, all these things happen. Buffalo, all these things happen. Correct? So this process of happening all these four things is called as holozoic nutrition. So whatever we eat, 4-step process will break ಆಗುತ್ತೆ. Break ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. So that is called as what? Holozoic nutrition. So we humans come under holozoic nutrition. So we eat either veg or non-veg, and whatever we eat, it will be broken down into 4 types. First, assimilation, ingestion, ulta anatidena. First ingestion, digestion, absorption, last assimilation. Any doubts? Okay, once again we go. Saprophytes means which are dependent on dead and decaying matter. Sat mele hogi, it will go and eat that dead and decaying matter. Next, parasitic means it will go and take its food, but it will not kill. Example, mosquito. It will go, suck the blood, come back. Leeches, suck the blood, come back. It gets its food, but it will not kill anyone. Last, holozoic nutrition means all these 4 processes should happen. First, he should eat whatever he is eating food, ingestion, digestion, absorption, assimilation. If these things are happening in process properly, it's called as what? Holozoic nutrition. Any doubts? And okay, next. You went back. No. Further is do. Go like this. Go like this. Like this. Go. 1 second. What you are doing? I am not taking. Go. Give it. Escape. Okay. Correct. So now we will understand nutrition in human. Today only some part I will teach. Tomorrow I will take it full. Okay. So nutrition in human, first mouth. From mouth what will happen? What will happen from mouth? We take food. Take food. Or intake of food will happen. Intake of food will happen from the mouth. Okay. Teeth. What will teeth do? Chewing process. So we will chew here. Breaking down of the food is happening. Breaking down of food. So whatever food I eat, it is getting broken down. First you break madna kalsana. Yaar direct nung bidtara. Correct? No one will do that. So we chew properly. So chewing and breaking down of the food, making thing happens in by teeth. Next, tongue. What is the work of tongue? Taste. Okay, it will provide taste. And it will provide us saliva also, if you know correctly. Saliva bರ್ತದೆ, whatever tasty food if you eat, saliva. So saliva will come. So how is saliva coming? Saliva comes from salivary glands. It's easy to remember.
Saliva comes from salivary glands, which is there in tongue. It's produced there only. Read this. Salivary produce saliva. Saliva contains enzyme salivary amylase. Break down starch food to simple sugar. Okay. So whatever we are eating, it's called as starch. Remember that. Food ಈಗ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Saliva contains enzyme salivary amylase. This is an enzyme. ಅದೇನು ಸಲೈವಾ ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ, whatever it is excreting saliva, it contains enzyme salivary amylase. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಫುಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರಾ. ಓಕೆ, that breaks down starch into simple sugar. So whatever starch food you are eating, it will break down into simple sugars. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it will be more easier to break that. If ಅದೇನ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಲೈವಾನ ಬರ್ತಿದಿಲ್ಲ, how much dry it would be whatever we are eating. Getting or no? So breaking down of that food would be very very tough. Breaking down is happening because of this salivary amylase gland. Salivary amylase ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಿ, it will come in contact with the food immediately and will break the food into sugars. Any doubts? Okay, so starch is broken down into simple sugar. Starch, this is our food. Chapati ಏನು ತಿಳ್ಕೊರಿ, starch. ಏನು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, that is only starch. Rice ತಿಂದಿಸ್, that is only starch for our body. Starch plus salivary amylase will come into contact. Saliva will come into contact, will give us sugar. That is the equation. Okay, next, esophagus. So esophagus is here. Once you eat anything, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ವಡಾ ಪಾವ್ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು esophagus. So here ಇಲ್ಲಿ esophagus ಇರ್ತದೆ. Okay, this is esophagus. So whatever you eat, it will come down. Here is esophagus. Next please. Read. Taking food from mouth to stomach by parasitic. Okay, so peristaltic. Now whatever food I am eating, it should go from esophagus. This is a pipe which connects mouth and stomach. Okay, whatever I eat from mouth will go to the stomach from this pipe, esophagus. So esophagus pipe is in that way, such way that ನಾವು ಏನೇನು ಫುಡ್ ತಿಂತೇವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫುಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ಇಸ್, ಅದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ತೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತದೆ, ಆಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ when food is coming, it will become like this, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ತೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. It will take food, it will send down, it will take food, it will send down. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್? ಹಾಕಿದ್ ಬಿಡಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ when you eat, it will go down or no, because of esophagus. Esophagus does the work of taking the food, sending it down, taking the food, sending it down. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದ್ರಸಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಟ್ಟನೆ to the stomach. So that movement is called as peristaltic movement. Getting? Read that. Taking food from mouth to stomach by peristaltic. Any doubts? Any doubts? So that is done by esophagus. Next. Stomach. Stomach is a large organ. It expands when food enters in. Similarly, now food came till here. Okay. After food coming to here, here is our sphere. Correct ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. This is the stomach. Okay. This is large intestine, small intestine like this. Okay. So when food comes here, stomach here, stomach is here. Okay. From here, food is coming here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. When food comes here, the stomach will also expand and take the food. Okay. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ತಗೋಬ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಒಳಗೆ ತಗೋತೈತಿ. So they are saying stomach is large organ, it expands when food enters in it. It also expands, it takes in the food, expand like that. Next, so what are present in food means there are three things. First, one is most important, gastric glands. In stomach, have you heard of this
ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ acidity ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ some people. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ acidity, ಡಕಾರ ಬರೋದು, all these things, acidity will happen. So why acidity will happen in human beings? Have you thought of that? Because whatever we eat, right, ಈಗ ಏನೇನು ತಿಂತೇವಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೆ when it goes to stomach, there some glands are there, gastric glands. So gastric glands prepare HCl, hydrochloric acid. See, in our body hydrochloric acid is getting prepared, HCl. This is used in laboratories. ಈಗ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಕೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, hydrochloric acid, pepsin, mucus is produced by gastric glands in the stomach. Getting? So whatever we eat, ಆ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಕೈತೆ, ಸಲೈವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಕೈತೆ. ಸಲೈವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ when it goes to stomach, again these three gases will come. So what? Read that. Gastric glands. It releases gastric juice. Gastric juice contains HCl, pepsin, and mucus. HCl makes medium acid. So you have one chapter. Next chapter is that only chemistry, acids, bases, and salts. If you check properly, there you will understand what are acids, what are bases, what are salts. So whatever we eat, the hydrochloric acid makes that food acidic. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೋಡಾ. ಸೋಡಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸೋಡಾ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕುಡಿತಾರೆ ಮಂದಿ. ಇನೋ ಈ ಸೋಡಾ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ವಿ ಈಟ್, ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಕೇಳತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್, ದಿಸ್ ಫುಡ್, ಭಾಳ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರಿಪ್ಪ, ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್, ಬರೀ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರು ಆಸಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ HCl ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ. ಸೊ HCl ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ acidic. Whatever I eat, it will make it acidic. First point, kill the harmful bacteria of food. Whatever harmful bacteria are there in food, it will kill that. Okay. Next, pepsin. Pepsin breaks down the proteins into amino acid. Now, whatever proteins you eat, protein in the food tintar, protein scoops kuditar. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, milkshakes, protein milkshakes are there. Protein foods are there. So whatever protein intake you take, protein ಏನು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, it's broken down into amino acids. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಏನಂತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಜಿಮ್ ಹೋಗೋರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ವೈ ಡೂ ದೇ ಟೇಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಜಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಕೈತಿ, ಜಲ್ದಿ ಪಚನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕನ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್, PP. So pepsin does the work of breaking protein. Proteins are broken down into amino acids. Don't think what is amino acid. It again needs 20-30 minutes to teach. Okay, it's there for first PC. Now you just remember, protein is broken down into pepsin. Sorry, what are amino acids? Any doubts? In mundu varadu. Okay, mundu varadu. Next, last, mucus protects the inner lining of stomach. Now I am teaching here. You are sitting there. Continuously from here to stomach there is a lining. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನು? ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜನರೇಷನ್, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾ ಈಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೀಸಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ 3 things are there. Whenever the food enters into stomach, 3 things: hydrochloric acid, which makes the food acidic, medium acidic. Second one, pepsin, which breaks the protein into amino acids. Mucus, which keeps the inner lining of that stomach smoothly, protects the inner lining. Any doubts? Clear? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐತದೆ. ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು 2 minutes.